waletile shairi yenye mada tuondoe jangwa Kenya, tuondoe jangwa Kenya. Mbuludikeni, makinikeni. Aha, macho wazi, mdomo kimya, maskioni. Karibuni. Nikitazama kado kado, nasikia huzuni moyoni. Nikiwatazama wanakijiji ambao na waelewa, miti mwakata ovyo na kuharibu misitu. Na wasihi na waomba tuondoe jangwa Kenya. Ni vizuri tupande miti ili tusikose chakula. Walisema eti miti ni kivutio cha mvua, maana na wakanya ili tusiangamie. Na wasihi na waomba tuondoe jangwa Kenya. Na nikifika tamati, ni vizuri tupande miti na tuwadharau wawindaji wanaofanya Kenya maskini kwa kutuharibia mandhara yetu na kutunzia misitu. Tutaangalia wapi sisi? Na wasihi na waomba tuondoe jangwa Kenya. The future of our agriculture is in increasing participation of young farmers who can respond to the impacts of climate change. Farmers who can adopt and scale up innovations in the agricultural sector and tap into new markets. Even though agriculture is the backbone of the Kenyan economy, it has been left for the elderly and has not provided real employment for the youth. The youth have also had negative perceptions towards agriculture due to lack of emphasis on agriculture in the current education system and few role models among smallholder farmers. The Ministry of Agriculture for a long time has placed emphasis on youth programs, and we have been working with the 4K clubs in the schools and also out of school youth and also young farmers who are under the jurisdiction of Agriculture Society of Kenya. Over the years, the youth program has been quite monotonous, and we needed to bring emphasis on agriculture as a source of gainful employment for the young people. As you're aware, agriculture for a long time has been used as a form of punishment in schools. The young people also see their parents and the older folks involved in agriculture, which didn't seem to bring returns. To them, it looked like a drudgery. Most youth who practice agriculture are interested in quick incomes, often earned from intensive farming practices of short-season crops, utilizing small pieces of land and requiring intensive use of resources. Most of the youth may not be very much interested in involving themselves in agricultural activities because they really consider better income generating activities like
the border transport, like other engagement, doing business, that they can have immediate cash. Kuna wengine sasa kazi yao ni pombe na wengine wanakula hizo miraa. Sana sana wengine wako na personal businesses. Unajua hii mashamba ya hapa ni ya wazee wenye wametuzaa ama wazazi wetu. Wengi wetu kama vijana hatuna mtu shamba yake. The workforce in agriculture has been aging over the years. In fact, they say the average age of people in agriculture is about 65 years old. And so this is not a tenable situation, because what about the succession in agriculture? We soon have land, and then we won't have people to work in this land. Research has shown that sustainable land use practices such as maintaining soil fertility, land restoration, and water conservation increase yields, enhance agrobiodiversity, and hence food security. Such concern is what prompted the Kenya Agricultural Productivity and Sustainable Land Management (KAP SLM) project to look for innovative ways of involving the youth. Thus, Youth for KAP SLM. Under the Youth for Sustainable Land Management, we are working within the Kikuyu Kinara catchment, where we are working in 4 catchment areas. And we were able to recruit 6 groups who have a total of 123 members. And these are working in 4 micro-catchments. And the essence of this youth is for them to really be able to do sustainable land management activities within the catchment areas, and also to be able to provide materials for planting to support the SLM activities. The project aims to address land degradation, improve land management and water conservation in 3 operational areas: Taita Taveta, Kikuyu Kinale, and Cherangany Hills. This is a project that is concerned mainly with environmental conservation, and we have an innovative approach of involving the youth in activities of sustainable land management in the project. And in this process, we involve the youth in production of planting materials, especially seedlings, and also in conservation activities, construction of terraces, construction of water harvesting structures, and also in the participation in tree planting activities. KAP SLM project covers 3 counties of Uasin Gishu, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, and West Pokot. This is a project that aims at conserving Cherangany catchment, which is a major source of water, especially River Nzoia. So the project is aimed at restoring the Cherangany forest and also restoring the rivers that were. So the project has gone in 2 rounds. The first round, it aimed at covering 57 micro-catchments, but in the second round, which is Grant 2, we are covering over 168 micro-projects. So in Grant 2, the project deemed it necessary to have greenhouses for the youth. It was a youth initiative where in each of the region, which is Marakwet, Trans Nzoia, and West Pokot, we are giving 3 greenhouses to the youth group that is active. The project deemed it necessary to have greenhouses because the project found that youth are not actively involved in conservation in environmental activities. So the management deemed it necessary that with the youth being active, they can involve themselves in income generating activities, and here they introduced the production of bamboo and tomato production. In implementing this project, the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries is working with the Ministry of Environment and Mineral Resources. We have also the KAP SLM project, which is supporting
bamboo growing through greenhouse with the youth projects, and Kenya Forest Service is giving the technical assistance to those groups. KAP SLM have increased their attention to equipping the growing number of youth to participate in agriculture through innovative approaches that provide youth with income and employment. The main activities have been the construction of cut-off drains, fanya-juu terraces, and detention dishes. Prior to that, we also did a lot of capacity building for the youth. We took 18 members of those youth to Luanda for a benchmarking study tour so that they could be able to come and implement activities under a smart subsidy strategy. Tuliweza kujifunza mambo mengi, manake huko Rwanda sio kama hapa Kenya, manake huko kuna milima, ukimaliza hii mlima unapanda ingine, na tuliweza kujifunza mambo mengi, manake huko wamechimba mitaro, wametengeneza terraces na wanaweza kupanda mimea huko na wanafuna. Within our project, because of conservation of the Sasamua Dam, we are also having a component which deals with the payment for environmental services, where we are trying to encourage farmers to fast-track SLM issues. When I say SLM, I'm basically talking about tree planting, doing contour plowing, ensuring that they have soil and water conservation structures so that we reduce the soil erosion, also reduce the amount of chemicals that are washed into the dam. Under this strategy, we compensate the youth at 100 shillings for every 1 meter done of the tellers. And that % of what they get from that, they are supposed to use it under the alternative livelihoods. Watu walikuwa idle sana. Hatukuwa na makazi, hatukuwa busy. Sasa watu wako occupied. Unaona mtu anaamka asubuhi akula kitu kingine ni kuenda, alafu wanatulipa mzuri. Wenye walikuwa wanakaa mitaani bila kufanya chochote, nyewe saizi naona wako busy kabisa. Wakati tulikuwa tunaanza kazi, wengi wetu hatukuwa na kazi. Tulikuwa tumekaa tu huko vijijini, idle bila kazi. Kazi ilikuwa tu ni pombe, kuamka, wizi kidogo huko vijijini. Lakini tangu tuanze kazi, maisha imebadilika. Ya pili, tangu tuanze hii kazi, kuna benefit ingine. 30% ya ile pesa tumekuwa tukifanyia kazi inaenda kwa project ya kikundi. Project yetu ni kununua dairy cows. So hiyo pesa ikikuja, tunaanzia biashara, tunanunua dairy cows, tunaanza kuuza maziwa yetu. Tunaanzia na maziwa yetu kabla tuingie vijijini kununua maziwa. Mbeleni kabla hii mradi uanze, kulikuwa na shida kidogo, manake hatukuwa tumefunzwa hali ya hii mitala. Tulipopata mafunzo, tuliona ni vyema na tukaweza kufanya hiyo kazi, na pia hata wakulima wamekubali. Na pia sisi kwanza bereni tulianzia na kwetu kwa mashamba yetu, tulichimba mitaro, na pia hata kwa majirani wetu, mandugu zetu, kwa wazazi wetu tumechimba hiyo mitaro na wote wamekubali, na wakulima wameweza kufaidika na hii mitaro. Kwa hivyo tunaamini watapata mazao zaidi na mashamba yao haitaharibika tena. Maji ilikuwa inateremka kule kwa mto, halafu mchanga wetu ulikuwa unaenda na ukateremka huko kwa mto na hakuwa unatusaidia. Sasa wakati ukikuja kama wa miaka 10 hapa, mchanga wetu yote ingekuwa imeenda ikateremka huko kwa mto, na hapa juu tungeachiwa Maram peke yake. The concept takes into account that such strategies should go beyond payment to youth for construction of the sustainable land management structures by including appropriate incentives that will bring the youth together to pursue agribusiness initiatives. The goals of the project were to contribute to sustainable land management in the 3 catchment areas that KAP SLM has been working in through reforestation, and to create a sense of awareness, ownership, and appreciation for the natural environment through empowerment of the youth.
wakati walitufundisha tukaona ni heri tujiungane na wao ili tuweze kubadilisha mazingira ya hapa, tuyarudishe venye yalikuwa hapo miaka ya 1960s, 1970s ama 1980s. So wakati na wakatupatia mawaidha kadhaa ambayo tumeanza kuyatumia kwetu kwa mashamba yetu ambayo tunayo kidogo kidogo tumepewa na wazazi wetu huko nyumbani, na tukaona tulipoendelea wanaweza wakatusaidia hapa kwa hili shamba tuweze kufanya kitu ambacho kitakuwa kiunganisha kikundi chetu cha kuweka, na hapo ndipo walikuja tukaongea na tukaandika proposal